Okay, hello guys. In the last video, we have talked about, we have made some experiment. Made means we have explained some experiment about the glowing of bulb with the help of a container, alcohol, glucose, etc., etc. We have raised a point that acids generates the ions, so that's why the bulb will glow. ಹೌದಾ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನು, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. Acids, HCl, H2SO4, HNO3, acetic acid, whatever you can take. In all the acids, they consist of H plus ions. They consist of H plus ions. Those are H plus ion is a cation. The ion which is have a positive ions are called cations. So the cation anta irutte. This is what the point. Next, in HCl, H plus, H2SO4, H plus ಇದೆ, and HNO3, H plus ಇದೆ. So these are cations. And similarly, another portion is what? Another portion is anion. Negative ion is called anion. HCl ಅಲ್ಲಿ Cl minus ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ HNO3 ಅಲ್ಲಿ NO3 ಇದೆ, and H2SO4 ಅಲ್ಲಿ SO4 ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ anion ಇದೆ, and CH3CO ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3COO ಅನ್ನುವಂಥ anion ಇದೆ. So that's why all acids have a common point, that is a H plus ion. All acids have a common point, that is H plus ions. In a similar way, in case of bases, because ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ, all bases will consist of a OH minus anion. OH minus anion ಅನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. It should consist of OH minus anion. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್, ಲೈಕ್ ನಾವು ಲೆಂತ್ನ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ನ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ kg ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮೀಟರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪವರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ pH ಸ್ಕೇಲ್. pH ಸ್ಕೇಲ್, ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ pH ಸ್ಕೇಲ್. ದಟ್ pH ಸ್ಕೇಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್. pH ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. Acids consist of H plus ions. When we are adding acid to the water, we have to add it very slowly, drop by drop, and we have to always we have to stir the solution. Always we have to stir the solution. This is a way to add a water and acid drop wise and with a regular stirring process. Okay, if we are adding acid very quickly to the water, it causes the explosions. And burning damages ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಮ್ಯಾನರ್, ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಘಾತ, ಲೈಕ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ we are reducing the concentration, dilution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we can call it as a process of dilution. what is dilution then? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. The process of dilution. Mixing of an acid or a base with the water results in a decrease in the concentration of H plus or its OH minus ions. So this process is called dilution. If we are adding acid or base to the water, the hydrogen ion concentration, also OH minus ion concentration will be reduces. That's why this whole process is called dilution process. This is what dilution. And the point is, if we are adding acid to the water, is a highly exothermic process, because there is a heat is generated or else released in the reaction. It may cause an explosion damages. That's why we have to add acid and water very carefully. They might be ask a question, why acids and water? If we are adding acid and water, it is a very we have to add it ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ
process. Okay, dilution point ನೋಡಿದ್ವಿ, and how the reaction is, it is an exothermic reaction and it causes a high heat and also release a high heat and causes a explosion damages. Okay, so ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.